Sir, 39 members idare. ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes wait ಮಾಡೋಣ ಸರ್. Satish sir. Good morning, madam. Good morning, sir. Ma'am, quality manager from Bagalkote district, ma'am. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, ma'am. 43 ಇದೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸರಿ. ಮೇಡಮ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಹಾ ಸರ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಮ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅವರು ರೀನೇಮ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ನೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹೇಗೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ? How to come to Dr. Prithvi sir and Dr. Ramkrishna Gaud sir, with your permission, can I Okay, start, sir? ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, sir. Good morning, everyone. Environmental Management and Policy Research Institute is conducting district level training program on biomedical waste management under Swachhata Action Plan, initiative by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Bagalkot, this district is 30th, our 30th program and 30th district. And for today's program, we have our eminent resource persons, Dr. Yash Prithvi sir, who is a public health expert and director academics and training in Sri Shankara Cancer Hospital and Research Center, Bengaluru. He has a very good experience around for about around 30 years. I would like to welcome you, sir. And Dr. S. Prithvi sir, he will be introducing biomedical waste management and why it is important. He will be giving a motivational talk. And followed by, we have our Dr. B. Ramkrishna Gaud sir, who is a professor of community in Department of Community Medicine in St. John's Medical College, Bengaluru. Sir will be speaking on biomedical waste management rules 2016 and amendment 2018 and its overview. I would like to welcome you, sir. Thank you, Pooja. And followed by, we have another resource person, Dr. Hemgiri Kesar, who is a professor and head in Department of Community Medicine, KIMS, Karwar. He will be dealing with gap analysis in biomedical waste management systems. And I would like to welcome him also. And finally, we have our last session by Dr. Manjunath S. Nekar sir, who is Associate Professor in Department of Community Medicine, KIMS, Hubballi. And he will be speaking on the biomedical waste management in the COVID-19 context scenario. And he will be explaining what differs, means how COVID-19 biomedical waste management differs from the common biomedical waste management system. I would like to welcome Dr. Manjunath S. Nekar sir. So the session will be hosted by Raghavendra from MPRI. And now I would like to call upon Dr. S. Prithvi sir to take on the stage. Over to you, sir. Namaste. And Namaste. sorry, I forgot. I would like to welcome all DHQMs and doctors from KSPCB regional officer and ACPA and all other veterinary doctors, staffs of health department. I would like to welcome everyone. Sir, you can take over now, sir. Yeah.
ಪೂಜಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಹಾ, ಇದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪೂಜಾ ಅವ್ರೆ, ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾ ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಬಂದೆ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ವಿಂಡೋಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪಿಪಿಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಪಿಪಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪಿಪಿಜಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ವಿಂಡೋಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ದು, ಹಾ, ಪಿಪಿಟಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪೂಜಾ ಅವ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪಿಪಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಿಪಿಟಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪಿಪಿಟಿ. ಮೇ ಬಿ ಈ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನೀವು. ಈ ವಿಂಡೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಪಿಪಿಟಿ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್ ಮೇನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಅಥವಾ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾ, ಇವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ಪೂಜಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾ, ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಪೂಜಾ, ಲತಾ, ಜಗದಂಬ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕಾರ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಮಗಿರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವೈದ್ಯರೇ, ಶುಶ್ರೂಷಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ,
ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಂಪ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯೋನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಇದು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ, ಇದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನವರು ಈಗ ವೈ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ವೈ ಎಂಪ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಯಾತಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಎ ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದೇ ರೀತಿ we will have coming for hernia. We should not send them with it's a patient safety issue. And just imagine Bagalkot, Navanagara, that area is so beautiful. Fumes are generated. These fumes may go to Geneva. What is burnt in Geneva may come to Navanagar in Bagalkot. So it is an occupational safety issue. It's a patient safety issue. It is an environmental safety issue. And this biomedical waste, if we do not properly, it may spoil the environment. It may pollute the soil. It may to think over, is it an attitudinal issue? Nodi, it's an occupational safety issue exposed to a higher risk of HIV or AIDS, higher risk of hepatitis B, hepatitis C, of infections, higher risk of accident. See, scalpel blade, hypodermic needle, insulin. This may cause small injury, minor, but major form, because HIV, AIDS, hepatitis B, all these we get. We will be putting in patients into hepatitis B, C, HIV, AIDS, hospital acquired in my instance. Sukshma Virodhi Aushadha Pratirodha. It's a patient safety issue. It's an environment waste, if not properly handled, may pollute soil, may pollute air, may pollute water. What is burnt here? Plastic, other material, when fumes come out, they may generate harmful substances, organic pollutants,
Two of them example, dioxin. They may cause cancer, they may cause genetic defects. We were able to make so many masks in very short during COVID pandemic. How we were able to manufacture and how it was possible to manage tons of waste. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅದರ 4ರಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. How it was possible to take India, Karnataka, Bagalkot Jille. What are the strengths we have? Jaivika Vaidyakiya Tyajya legislative support nammallide 2016 to 2018. We have training materials developed by board, which are developed by Government of India, which are developed free Community Medicine Department of MS Ramaya Medical College. Across we have a waste management facility in Dabaspet. We have engineering technology. We have access to NABH, NABL. We have Lakshya initiative. My friends, if we look at district here to join me in telling that we have any weakness, we have only strengths. We have challenges. Plural tap needle, all these, they are made of high quality steel. They have high melting points, metallurgists say. Recycle glass, intact glass we can recycle, costly. Plastic we can recycle 7 times. Maybe years. Friends from Bagal, I want you to examine, is attitudinal change, is it in our is an obstacle, threat. Lack of continuous monitoring and surprise inspections by regulators is also a threat. Man, segregation of waste, don't monitor very often. I would say every day, we will not. Opportunities we have. Friends from Bagalkot district, we all are trained in biomedical waste, infection control. We are already more information. We can revisit, revise. We can train others, our colleagues, our staff. We can community health center, district hospital, private blood bank, laboratories, veterinary hospital, medical college. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಲಿಸಿದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ನಾವೇನ್ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಲ್ ನೋಡಿ, ನವನಗರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ನಗರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Can you make Bagalkot this best in biomedical waste management and infection control in Karnataka? Possible? Can it be developed as a culture? If each one do it well, supposing each
one of us. Well, we can develop it as a culture. Please think, my friends. Keeping all this in mind, EMPRI has to current scenario, strengthen strategies to medical waste and infection control, both within and outside the ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಪರಿಶೀಲಿಸೋದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋದು. Meet stipulation of the BMW rules 2016 ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. BM-ಗಳು 2016 ಮತ್ತು ಅದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2018. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, recall of COVID-19 and such other disasters. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ recall and list precautions needed in the COVID-19 pandemic and such other disasters. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಂತೆ. We are what we repeatedly do. Excellence is ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ರಿಗೂ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಲವು ಸಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಅದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ಸು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಹಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಸಬ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಂಪ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಸರ್. ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಅವರು ದೂರದ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಇದೀಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 2016ರ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಸರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್.
Ramakrishna Gaud, sir. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪೂಜಾ, ಜಗದಾಂಬ ಅವರೇ, ಲಲಿತಾ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. And our wishes also to the KSPCB officials who are anchoring this program, Mahesh sir and Kumar Swami sir. Namaskara sir, nimmellarguno. Thanks a lot, Prithvi sir, for as usual kick-starting today's Bagalkote's program as well, along with many other districts that we have done so far. Thank you very much. So Bagalkote alli iruvanta namma ella both health and family welfare, Ayush department, and our colleagues from the veterinary institutions and dental institutions. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ IMA ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 2016 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. Since 1998 we are looking at the biomedical waste rules. Iದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. But what has happened in 2016 is it has seen a lot of amendments. I mean, lot of changes have been brought into the rules in 2016. Even before that there were some amendments, but 2016 brought in quite a lot of changes. And ಆ changes ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು challenges ಇತ್ತು. Initial days ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. But now we have some experience with the rules, and now we realize the 2016 rules and subsequent minor amendments, including an amendment related to COVID-19 waste as well. Actually, rules they are like our guidebook now. Adanna bidisi nodidre artha madkondre our biomedical waste rules. Actually, rules baraha is like a manual for us. So what I have done in my session is I have tried to simplify the whole of the rules, and sumaru issues adigide rules. When I say issues, lots of details are there in the rules which are not relevant to us. Namge, for us, those of us who are in the ground or grassroots levels, what we need to know from the rules is what is expected from us at the grassroots level. So my discussion with you will be focused on this today. Ella details ella rules ke sambandha ella mahiti nimge sigudilla, but what is relevant you will certainly get from this 35 to 45 minutes of talk today. Now nan ಪರಿಚಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ rules, following the rules point of view, and also from the implementation of these rules at the healthcare facility level from an manager or the administrator's point of view. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ immediately many people refer to as it as disposal. So I have one humble request to all of our Bagalkote friends, both from Ayush and veterinary, dental, and our own medical system staff members. Please refer to biomedical waste as management concern and not as disposal. So Sumar kade nan banners nodidini training sessions alli biomedical waste disposal training program anta. No, it is not disposal, it is management. Disposal is one step in biomedical waste and its handling. So it is management and not disposal. And why we call it as management? Because biomedical waste it involves professionals, it involves healthcare professionals of from top to the bottom, the hierarchy, right from our housekeeping staff and the waste handlers at the hospital as well as the common treatment facilities in the hidudu
right up till the director of the institutes, everybody is a stakeholder in the biomedical waste. And each one of us in this chain have a certain responsibility for biomedical waste. So it has people, it has responsibility, it has certain systems which are there, which we need to follow. There are certain written standard operating procedures. There is a certain amount of documentation that is required. There is a process of internal audit. There's a process of external audit. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು process. So all of this actually make it management thing and not disposal. Disposal, like I'm said earlier and now I'm saying it again, is one simple step in waste management. So always speak in terms of biomedical waste management and not disposal. So definition of biomedical waste, again, just to reiterate what you already know, is any waste that is generated during the process of taking care of the health of the human beings or livestock, like our veterinary colleagues do. Jaivika tyajya, whenever we generate, while for curative or for preventive or for research purpose or while doing an outreach clinic, it doesn't matter. If you are generating waste while taking care of the health of the human beings or livestock, it is deemed to be biomedical waste, and therefore it will come under the purview of the biomedical waste rules. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಒಂದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ 2016 ರೂಲ್ಸ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. If our veterinary colleagues go and do a camp for animal health in some panchayat, gram panchayat area, they have to manage biomedical waste as per the provisions of the rules. So wherever we are generating this waste, it is deemed as biomedical waste. On a floating ship, if there is a health center there, in industrial settings, in school settings, wherever we are generating biomedical waste, it is deemed as biomedical waste, and it will come under the purview of the rules. And it applies to everybody. It applies to everybody, from Ayush, dental, to veterinary institutions, to medical colleges, hospitals of the state, center, charitable institutions, including industrial centers, like I mentioned earlier, or ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಅಂಡಮಾನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ನಾನ್-ಕಾರಿ ದಟ್ ಸ್ಟೀಮರ್ ಶಿಪ್, ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೆಲ್ತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಏನೋ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ nobody is exempted, and everybody is covered under the rules as per the 2016 amendment. Rural, urban, tribal, forested area, hilly areas, everywhere, everybody, all the centers, including single doctor hospitals, health clinics to large hospitals as well. Now rules and takshane schedules ಇದೆ. Biomedical waste rules mainly have 4 schedules. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೈಹಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, it is only for your idea. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 main schedules ಇದಾವೆ. Each schedule has a certain description of the processes that are involved in biomedical waste. For example, in schedule 1 alli they talk about categorization of the waste. Schedule 2 alli it talks about what is the treatment options we have. Our treatment options na yava category of waste ge yava treatment option, autoclave, incinerator, pyrolator, athwa landfilling as a final disposal method, athwa chemical disinfection, adana standards for treatment is there in schedule 2. And schedule 3, there's a description about the prescribed authority. For example, in our state, the prescribed authority is Karnataka State Pollution Control Board. At the district level, it's the District Pollution Control Board and its officials who will take care of the biomedical waste. Similarly, in schedule 4, it talks about the containers, 15 microns thick agirbeku, polythene liner now use madodu, and it should be chlorine free, and all those kinds of details are mentioned in schedule 4. Like I said, you don't have to buy hard, but you have to have an idea. Now, the key definitions, one single take-home point from these key definitions is, right from our housekeeping staff to the director of the institute, heads of the department, heads of the unit, our nursing superintendent, and their colleagues under them, everybody is responsible for biomedical waste. The unique thing about biomedical waste rules is it can be applied
even to the single doctor who's involved in the generation of the waste. Let's not be under the impression that oh illa namma THO ಸಾಹೇಬ್ರು responsibility, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ನನ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನೋ, ನನಗೇನು ಅಂಟಲ್ಲ, ನೋ, ಅದಾಗ್ದು. Even you can be penalized as an individual for not managing the biomedical waste according to the rules. So all of us are responsible, including friends. On the training session nalli bantu question, nobody is exempted, including common treatment facility avaru kuda. They have certain obligation, responsibilities, even they are not spared. In fact, there is a detailed description of what is expected of a common treatment facility operator with regards to management of biomedical waste. So in the next 2 or 3 slides, there is a description of what these responsibilities are. I will not bore you telling about all these details. It is mentioned in the slide so that you all can read up and you are comfortable with it, so that you can train up your people at the district level. So I leave it to you all to read it, because the slides are going to be shared with you all. Okay, but the sum and gist of this is, what is the role of us, the generators of the waste, who are occupying the premises of the hospital, and also the responsibility of a common treatment facility person. So I will not go into the details now, but before I go into the next section of my talk, there is a penalty provision for not following or complying with the rules. So it is a serious matter, and it has happened in our state and many other states, wherein individuals were fined and ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್, occasions. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ನೌ? ಆಯ್ತು ಸರ್. Better now? It's clear, sir. Clear, sir. Okay. Sorry. I didn't realize. Thank you, Raghavendra Avare. Okay. Thank you, So, sir. okay. So regulations bandaga. So there is a penal provisions are there, both by the way of a fine and also by a jail term. And there have been up to number of instances wherein doctors were sent to the jail, and they were also fined, including in one state when an IAS officer was also put behind bars, because he is ultimately the responsible for biomedical waste as an administrator. So let's not take a chance. And like Prithvi sir said, people are looking up to all of our medical profession now, especially after pandemic. The perception of our people has changed about the medical profession. They hold us in, even earlier also was the case, but now after pandemic, they hold us in high esteem. So let's not compromise that regard they have for us. So it is our responsibility. We have to do it, whether biomedical waste rules are there or not there. We are generators of the waste, and we are responsible for it. So let's manage this waste as responsible citizens and professionals. Composition of the waste: if you take about 100 kilograms of the waste that a hospital generates, in that 100 kilograms, about 15 kilograms will be biomedical waste. Placenta, cotton, dressing, POP, needle, vial, ampule, ityadi. Mikkidu 85% of the waste is general waste. Administrative paperwork ಆಗಿರ್ಲಿ, patient ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ಚಪ್ಪಲಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆನೇ ಹರ್ಕಲ್ ಬಟ್ಟೆನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿರೋ ಇಡ್ಲಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪೂರಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಚಪಾತಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, that waste will be about 85%. The actual biomedical waste that a hospital generates is only 50. If it generates 100 kilos, of that 15 kilos will be the biomedical waste. But the problem is, we are not segregating this 15 kilograms of waste. We are allowing this 15 kilograms, this much of waste, to mix up with this much of 85 kilograms of waste, and making the whole of that waste infectious. And that is the one which is causing the trouble. So idike avakasha kodud beda. So let's have an attitudinal change. Let's bring in safe practices to see that biomedical waste is managed safely. And one single step that lays a foundation for proper waste management is segregation. And segregation, the only way segregation is possible is by the human technology. There is no technology in this world that can segregate the waste. Only human technology, human being only can segregate. Rest of the things the machines will do. Shifting of the waste can be done by machines.
Incineration, burning of the waste can be done by machines. Even landfilling can be done by machines. But segregation, only human technology. So that is you and us. We all are the technology to ensure segregation happens. And segregation is the heart, it is the soul, and it is a mind of waste management. If segregation happens, everything will fall into place. Now, I keep saying this in many training sessions. A discussion on biomedical waste is incomplete if we do not talk about municipal solid waste. So solid waste management is integral to proper management of biomedical waste. So along with the biomedical waste, please also talk about solid waste management, because it is 85 kilos of the 100 kilos, 85 kilos is the solid waste, or what we call as municipal waste. And that must be managed according to the provisions of the rules, solid waste management rules 2016. Basically, it segregates waste into the dry municipal solid waste and the wet biodegradable or compostable waste. So ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ details ಗೊತ್ತು. So please, in your biomedical waste trainings at the district level, also include a discussion about 5 minutes discussion on municipal solid waste. Now, if you look at the biomedical waste comprehensively, this slide actually captures that idea of biomedical waste. So whatever the waste that we generate in the hospital must be segregated according to these color codes. Udaharanege, the yellow cotton dressings, diapers, plaster of Paris, amputated body parts or animal parts can go into the yellow, and all of that will be incinerated. Along with that, the 2016 rules make it mandatory that we have to have a separate yellow container dedicated for pharmaceutical waste. And if the hospital has oncology services, and if they're generating cytotoxic waste, like the way my hospital does, Ramaya Hospital does, Kiran Majumdar Shah Cancer Hospital does, Kidwai does, in the hospitals ಅಲ್ಲಿ oncology wings ಇದೆ. Oncology wings ಅಲ್ಲಿ they use cytotoxic drugs. ಆ cytotoxic drugs ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಆ pharmaceutical cytotoxic pharmaceutical ತ್ಯಾಜ್ಯ should go into a third separate yellow container. Okay, please keep that in your mind. We will talk about this a little when I come to yellow waste pertinently. Then we have the second category, is red category waste. Basically, red andre plastics alone and nothing but the plastics. Blue, this is the 2016 rules amendment. Blue andre, there's a possibility that a given hospital will have 2 blue containers. One blue container alli bare glass ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೋಗಬೇಕು, glass waste, and second blue container ಗೆ metal implants, damaged metal implants, ಅಥವಾ discarded metal implants, ಅಥವಾ some prosthetic material ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಂಟೈನರ್ ಹೋಗುವಂತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು 95% ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರುವುದೇ, because that waste will be generated in large trauma care centers such as Sanjay Gandhi Accident and Trauma Care Hospital and medical college hospitals, where there is a lot of orthopedics and related work goes on. Otherwise, 95% of the places this waste won't be there. So you may end up having only one blue container that is meant for the glass waste. Then the third container is for the metal shards. You are all experts in waste sharp management. So metal sharp puncture proof translucent container. And all of these containers must be appropriately labeled, and there should be biohazard symbol. In addition, for the cytotoxic waste, which goes into the yellow container, the third separate yellow container, adike biohazard symbol jotege it should also have a C symbol. And ella containers olagade adike takkanta biohazard symbol image iruvanta polythene liner use ಮಾಡಬೇಕು, which should not be less than 15 microns. And like I said, a discussion on biomedical waste is incomplete if we do not talk about the municipal solid waste. So ಕೆಳಗಡೆ ರೋ ಇರುವಂತದ್ದು, it is related to municipal solid waste. Solid waste management rules prakara, all the biodegradable waste should go, or what they call as wet waste should go for into yellow container, and the recyclable waste such as paper, plastic, ityadi, what they call it as dry waste, should go into a light colored or very dark colored blue, which should be distinctly different from the blue container we use in the hospital. And there are up to number of blue shades.
I've just finished a long travel in many places I've seen. So it is possible. So dry municipal waste should go into a shaded blue container. And if you are generating some chemicals or canisters or pressure hit to ಇಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ಸಿನರೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ the waste that needs to be burnt at very high temperatures, what we call a scientific way of burning the waste, should go into the yellow container. There is a possibility, like I mentioned earlier, that a hospital can have 3 containers, yellow containers. In the first container, cotton, dressings, diapers, anatomical waste such as placenta or amputated body parts, tumor tissues, animal waste, all this should go into one container, including microbiology waste. Into the second container should go expired drugs or discarded drugs, what we call as pharmaceutical waste. Our waste to first yellow container, it should go into a separate labeled, dedicated yellow container meant for pharmaceutical waste. And we may have a third yellow container which is meant only for containing the cytotoxic. Okay, and all of these 3 waste needs to be treated by incineration or by pyrolysis. First of the waste normally gets incinerated, which you all know. The second and the third type of waste needs a little bit of a high grade incineration, what we call as use of industrial grade incinerators. Adike provisions ide that let's not worry, as simple generators of waste, let's not worry about it. That is being taken care of by the common biomedical waste treatment facility operators and the pollution control board. Our mandate is to segregate these waste and have 3 containers, and let's do it. Yes, gentlemen. ಸರ್, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, 1 minute. Better now? Is it better? Yes, sir. Is it? Okay. Sorry, let me finish. I'm running out of time. So this is about the yellow container. So like I said, friends, let's not worry about who pharmaceutical waste ading treat ಮಾಡ್ತಾರೆ, cytotoxic drugs ಹೆಂಗ್ treat ಮಾಡ್ತಾರೆ. That can also go along with the first container only ಅಂತ argue ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. The rules expect that they needs to be segregated, and let's segregate. And like I said, it will be incinerated only, but the process that will be involved is little bit of higher standard incineration, what we call as use of industrial grade incinerators. And the details of it, let's not worry, let's only focus on segregation. Now, this is a summary of the 3 yellow containers what I mentioned. The only thing is the blood bags. Please pay attention. Blood bags, though, it is plastic, no doubt, but the blood bags also should go into the first yellow container. The only difference in managing the blood bags is this blood bag, along with the remaining remnant blood, either used fully or partially used blood, with anything that is remaining in the blood bag, should go into autoclave. Autoclave aad takshana, it should go into the first yellow container, and it will be taken for incineration. Okay. And you say, sir, the plastic alva ready genak hogbardu anta ನೀವು, it's a right question, but the answer that is, as per the rules, the blood bag should go into the yellow container, the first yellow container, let it go. But the only difference is after autoclave. Why we want it to be autoclaved is because blood usually is like I give it an analogy of, it's like chicken biryani for the bacteria. There will be a disproportionate growth of these microbial agents in the blood if not managed properly. B, most importantly, from an infection control point of view, the blood, if it is discarded by the blood bag, means that blood is already infected. So anta infected blood na ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕೂಡದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಕ್ಲೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ yellow bag for incineration. And the plastic that is used for the plastic, these blood bags, is a different plastic which can be safely incinerated.
It's not like the conventional plastic. It is a different kind of a plastic which doesn't have chlorine in it, so it can be incinerated safely. That's the only plastic which is allowed to come into the first yellow bag. Otherwise, all the plastics should go into red. Okay, please keep that in your mind. Idir ಬಗ್ಗೆ description and slide ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, and it will be very easy if you read it once again. It is an image just to show how things will look like. This is a pharmaceutical waste. This is taken in our oncology block. Cytotoxic drugs idre ee tara use ಮಾಡಬೇಕು, manage ಮಾಡಬೇಕು. Coming to the red, which I have already mentioned, red ali only plastics, nothing but the plastics and plastics alone. No metal, no glass. The only exception is the blood bags, which actually though yellow, red, though plastic, it should not come into the red. It should go into the red. Otherwise, all plastics into red. And this plastic waste will be autoclaved, and it will be shredded, and it will be handed over to Pollution Control Board authorized plastic waste recyclers, and there is some revenue that can be generated. For me, much more than the revenue is sustainable environmental management. This plastic, instead of ending up in our stormwater drains and river fronts, it will be safely recycled by the plastic waste recyclers, and it will come back into our communities in the form of chairs, tables, etc. So this is a red waste. So this is a picture I have taken in our microbiology lab. All the plastics in our microbiology lab will be primarily incinerated by a dedicated autoclave. Only after that autoclaving, this our microbiology sends it to the common treatment facility, which is expected of all the laboratories. Please primarily autoclave the waste that you are generating in your microbiology facilities, and only then for send it to storage and to be picked up by common treatment facility persons or the vehicle. And this is being done to promote occupational safety, so that this highly infectious waste doesn't cause harm to our fellow colleagues in the hospitals or handling the waste. Now, coming to the third color, the blue color, I have mentioned this earlier. There is a possibility that we may have two blue color coded containers, one meant for the glass and the other meant for the metal implants or prosthetics. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎರಡು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ ತರ segregated way ಆಗಿ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. And the other difference for this blue waste is, it is expected that ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್, ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ಡ್ blue color polythene liner, and it should go into a leak proof corrugated kg cardboard kind of a dabba or a container. It should be labeled, closed, labeled, barcoded, and sent for further handling. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಂಟೈನರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್. It is just to give you an idea as to what will go into the blue color coded containers. This is how a blue container should be packaged and sent to common treatment facility. So ಕೆಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಅದು ಅವರ ಹತ್ರ ಬ್ಲೂ ಕಂಟೈನರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore what they have done, they have taken 2 kg cardboards, put that 2 kg cardboards one into the another, made it into a very thick thing, and blue container illa anta helbitu they have used a blue scotch tape, and they have color coded it. That also will do. Our pollution control board officials understand the challenges, and if they see this, nobody will point a finger. They know that you have applied some thought, you have made an earnest effort, and that's what counts actually. So nobody will point a finger at you. Please, if you don't have beautiful containers like you have seen in the photograph, for now at least do this. Ultimately, whatever we do in biomedical waste, it is to promote occupational safety and environmental safety as the two concerns. The white translucent container for metal sharps, I suggest that wherever you are using these containers, puncture-proof containers, please daivitu adanna preload it with disinfectant solution and put needles into it. Many places they do, in few places they don't do. I have no arguments with the people who are not doing it, but madkondre better.
disinfectant solution ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ better, because it will doubly ensure that all the needles which we have pricked people or drawn blood are rendered safe. And ಏನಾಗುತ್ತೆ, and I have done an experiment in my department. In about 21 days in this liquid disinfectant solution, usually you use the bleach solution, in about 21 days ಇದೆಲ್ಲ needles ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದೋಗುತ್ತೆ. Nobody will be able to misuse it. So in the hand of one person, in one touch, you are achieving segregation, containment, disinfection, and disfigurement also. This is a photograph just to illustrate whatever I said. And these are the few details about how a container should be. It should be of quality container, color coded, labeled, by use of biohazard symbols and cytotoxic C symbol as appropriate. Barcoding system is an essential thing in the new rules. ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ where there is no such facility, barcode facility ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ you unfortunately have to write everything by hand on the polythene liners. The name of your hospital, the ward from which the waste is coming, the category of the waste, what is the tuka of that weight of that waste, and on what date you have generated, along with the person who's short name of the person who is handing over this waste. ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಲೈನರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಲೈನರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು you have to start containing. Once it is 3/4 full, you have to pick it out, tie it off, and send it after weighing. All done manually. If you have a barcode system, off of your 95% of your problems are solved. For example, there are two types of barcodes. One is a QPR code, the Rupe, Gipe, Navella Martivi. That is one. The other one is a conventional barcode. Both of them are allowed by the Pollution Control Board. You can choose whichever you want. So basically, when the infrared gun, when we read these barcodes or the QPR code, it will tell us ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಯಾವ ವಾರ್ಡು, ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯಾವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. And when you read with infrared gun, all of this will go into the institution's website, and also a copy will go to the Pollution Control Board website. So Kumar Swamy sir and others, I mean Mahesh sir and others who are sitting in the headquarters of KSPCB, at a click of the button can see which hospital has generated what waste. So that is the utility of this barcode, and it will help us track and trace the waste from its origins. So where it's not possible, all these things need to be done. And there's a vehicle that will come to our hospitals and pick up the waste. It should be a dedicated vehicle. Central Pollution Control Board ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು vehicle, ಯಾವ ತರ fabrication details, compartments, everything is there. So it is not some chakti gadi will come and take the waste. It should be a dedicated vehicle for picking up the waste from our hospitals. And now ಯಾವ ತರ segregate ಮಾಡಿ storage ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ this vehicle also picks up the waste and transfers it to common treatment facility for its further treatment and management. And linkage to common biomedical waste treatment facility is compulsory. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದು, ಒಬ್ಬರೇ ವೆಟರ್ನೇರಿಯರ್ ಇದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಒಂದೇ ಸಿರಿಂಜ್ ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೂ ಆಯ್ತು. You are expected to take authorization from the Pollution Control Board as under the biomedical waste rules for generation of the waste, and you have to link it up with common biomedical waste treatment facility. So ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. In one of our training programs from our Kalyana Karnataka districts, only one question came, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಸಿರಿಂಜ್. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದೇ ಸಿರಿಂಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು. You have to link up with the common biomedical waste treatment facility. You and the treatment facility can negotiate what price they have to charge you, but you have to link up. No exceptions. The only exception is for those places which do not have an access to common biomedical waste treatment facility. Avagnu kuda you have to seek the special permission from the Pollution Control Board, and you can contain your waste sharps in the waste sharp pit, the standards of which will be shared with you, don't worry. And you can contain all of your infectious waste in the deep burial pit, which again must be constructed as per the standards prescribed under the rules, which will be shared with you, do not worry. But both of them, you have to take prior permission from the State Pollution Control Board. Liquid waste has always been a challenge, and MPRIs and KSPCB is doing something about it. We already have
a manual, and in many of the places we use that contraption photograph ide. This is engineering detail of how that liquid waste that we generate in the hospitals must be managed. Visual ide ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಸಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು liquid waste, infectious liquid waste will go into the sink. From it will go into the blue drum. A blue drum gave with a pre-calculated dose of the bleach solution will be mixed into this, will be allowed to go into this blue drum. Only they will allow it to stay for overnight, and after that they will open the red knob, and all of this waste will go into the plumbing system. ಎಷ್ಟು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ಎಷ್ಟು ನೀರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ವಿ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್ ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. And like I said earlier, integral to biomedical waste system along with management of medical municipal solid waste also is annual health checkup of the staff involved, including their immunization with tetanus and hepatitis B, and regular training programs. That is most important. And ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕು. Health records should be available for audit, and training programs na ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ದಿನ, ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, what were the points covered, along with photographs you have to document and keep it with you. If our environmental officers come, there is a possibility that they will ask you for these details. Along with that, ಏನಾದರೂ needle injury ಆಯ್ತು, broken ankle ಚುಚ್ಚಿತು, ಹಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು injury record, and also an accident register must be maintained for documenting accidents, if at all any, be it a short circuit or a burst of an equipment used for management of waste or anything related to biomedical waste. If there is an accident, you have to have a accident register. As to what is a format for injury and what is a format for accident reporting, ಅದನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು fill it and file it with you. And other requirements of the rules are, we have to have a biomedical waste committee. It should be a dynamic committee. It should be a purpose oriented committee, and it is a committee that should have the mandate of the institution. For example, in my own hospital, and I can also speak for my alma mater, Ramaya College, biomedical waste committees have a different position in the health system hierarchy. Anything, the members of the biomedical waste committee, they ask for something, or if they suggest something, those things are deliberated, discussed, and implemented immediately. So it should be a purpose oriented and action oriented committee. And as to who will be the members of this committee, that is left to the head of the institution to decide, but it should do its work. And along with the biomedical waste, your hospital also is required to follow the electronic waste management rules as well. Now electronic ತ್ಯಾಜ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ hazardous and other chemical waste management rules na ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. And oncology institutes ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, there is a system that is set in place. Department of Atomic Energy or guidelines ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ they have to manage their cytotoxic or genotoxic waste. So the next few of my slides are all photographs. Not that you do not know, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, it is just to give you an idea. Seeing is believing ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ತಟ್ಟುತ್ತೆ, and you can improvise on this. So this we made in for our use in our hospital with the biohazard stickers we made, which we use. Sharps ಗೆ ಸಪರೇಟ್, ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್, and metal waste ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, I'm just showing. But biohazard symbol must be there on all the waste containers. It is an idea as to what this personal protective equipment with regards to occupational safety is all about. Do not worry, the bigger details my colleagues in the next few talks are going to cover, including details about COVID-19 waste management. So just one thing about COVID-19 waste management from my side, adr bagge Nekar avaru helkodtare details. The principles of managing the COVID-19 waste are similar to the rest of the biomedical waste. The only difference, if at all there is any difference, is special label agbeku COVID-19 waste anta. And
ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯನು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. And why this COVID-19 waste label is needs to be put is because in common treatment facility, the treatment of this waste will be prioritized because it is infectious and we are all worried about COVID-19. So it will be prioritized and they will treat this waste first. Adike a labeling beku. Again, details will be told by my colleagues who are going to be handling this session after me. So these are the few key points. Quality, documentation, labeling, very, very important in biomedical waste. This is a dedicated biomedical waste area in my hospital. Again, it's a dedicated, engineered, dedicated area with a good amount of ventilation, aeration under the CCTV, and waste, whatever the waste that we get will be stored in a segregated way only like this. And this waste will be weighed and barcoding will be done. And whatever we barcode, the application ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. About this also, there is a small orientation in today's session for Bagalkote team. It will be done by our MP team, do not worry. So ಈ waste ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಈ app ಮೂಲಕ website ಹೋಗುತ್ತೆ. And anybody wants to access this information, they can with authority, with authorization. So storage, this is a visual of a waste shop pit for those hospitals, healthcare facilities which do not have a linkage with common treatment facility. This is a deep burial pit, again, same. So both of these needs to be done to a certain civil engineering standards. Our standards ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ rules ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We are going to be sharing those details once again with you all. Our MP team is preparing a manual and ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ details ಇರ್ತದೆ. And this again, just to remind you, don't forget, amid this color codes and biomedical waste, etc., etc. Don't forget solid waste management and the rules that we have to follow. So with that, I'll come to the end of my presentation, friends. Thank you all for your attention. ಸ್ವಲ್ಪ fast ಆಗಿದ್ದೀನೇನೋ, but ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ we could have spent a lot of time. So thanks a lot for all of you. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು once. Thank you, ತುಂಬಾ sir. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತುಂಬಾ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದೀನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ? Raghavendra, I have a suggestion. sir. We can take questions in the end, Alva, because we have another 3 resource persons waiting. Okay, my sir. humble request to all of our Bagalkote friends is, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ questions ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ and ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. We will take all these questions in the end because there are 3 other resource persons waiting. Okay, and our MP team also is sharing an email with you. ನೀವು ಬರಹ ಮೂಲಕ email ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಯ್ತು questions. All of your questions will be answered and it is our promise. Chat box ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ, chat box ಅಲ್ಲಿ. Thank you so much sir. Thanks to all of you. Thank you once again. Thanks sir. Thank you. Thank you Anna. Good luck. Thank you sir Anna. Thank you sir. ಮುಗಿತಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಕಾರವಾರ. ಹೇಮಗಿರಿ ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ನಂದು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೌದಾ? ಹಾ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹೋಗಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಹಾ ಸರ್, ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಾ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಈಗ ಈಗ ಹಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಯಾವುದು? ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮೋಡ್ ಹಾಕಿ, PPT. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಈಗ ಇದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದು ನಾನು PPT ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನೇ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೊ ಇಂದು ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ರೀಸನ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2018ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 28 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ 28 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 202 ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 2019ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,22,425 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1,06,796 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಬೆಡ್ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 2,15,629 ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24,86,327. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 202 CTFಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 35 CTFಗಳು ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,53,885 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು 18,015 ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 136 ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2019ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 619 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 544 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 77.5 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದರಂತೆ ಸುಮಾರು 27 CTFಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸರ್ ಹಲೋ, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಲೈಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನಿಲ್ಲೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮೂಡೋದು? ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಪ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಲೋ ಸರ್, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋವಲ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೂವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೌದಾ? ಅದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟ ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವ್ದು change ಹೌದಾ? ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ ಸರ್. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸರ್ PPT ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್. I'm not
ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಮಗಿರಿ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್, ಕೇಳ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಲೈಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. 1 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. 1 ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಒಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಈಗ ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಾವೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸರ್. ಈಗ ನೀವೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ 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 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ
ಸರ್ ಯಾವ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಗ್ಯಾಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ 2019 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,22,425 ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1,06,796 ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಮತ್ತು 2,15,629 ನಾನ್ ಬೆಡ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 24,86,327 ಇತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 202 ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 35 ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆಥರೈಸೇಷನ್ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರು 1,53,885. ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 18,015. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರೋದು 136 ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, 2019 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಪ್ರತಿ 619 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 504 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 29,062 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಶೋಕಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 17,435 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಾಕಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 77,5 ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಸುಮಾರು 27 ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ವಯೋಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 3,926. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಸು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 905ರಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ CTF ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, SOP, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ವರ್ಕರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಕೆಳಗಿನವರ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತರು ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಮಗಿರಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1-2 minutes. ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಸರಿ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರಪ್ಷನ್. ನಾನು ಕಿಟಕಿ, ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಹೂ ಆರ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನನಗೇನು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೊ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ, ಓಕೆ,
ಇನ್ನು KP ಗ್ಯಾಪ್ ಎಮಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಓಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೀನ್ ಅಮಾಂಗ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇದು ಲೋಯರ್ ಕ್ಯಾಡರ್ ಪೀಪಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ SOP ಅವೈಲಬಲ್, ಡಿಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವರ್ಕರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ PPE, ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇಂಜುರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ 28% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ದಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡ್ 40% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರೀಜನಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 28% ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು 2021 ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮಾರು 27 ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 27 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ CTFಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಭಾರತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಯೋಲೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸೀನ್. ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯುಟೈನರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗಾಸ್ ಪೀಸು, ಕಾಟನ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಿರಿಂಜ್ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಥೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪೆ ಇದೆ, ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಸೀನ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಉಳಿದಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಸು ಕರುಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹಂದಿಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹಸು ಕರುಗಳು ಈ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇವು GI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬಿನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಡಬಾರ್ದು. ಈ ತರ ಇಟ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬಿನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೀಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ
ಗಳನ್ನು ಇರುವಂತ ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ದು ಲೈನರ್ಸ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವ ಕಲರ್ದು ಬಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕಲರ್ದು ಲೈನರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಲೈನರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಲೈನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ PPE ಕಿಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಬ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕವರ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲಿಗಳು ಇರುವುದು ಓಕೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೈಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲಿ ಜೊತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಲರ್ದು ಬಿನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈನರ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಾಲಿಸಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವಾಷಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ರೌಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ ಇದು ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪಿಲೇಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ವೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾಲಿಸ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು 1 ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೂಲಕನೇ ಅವರು ಟ್ರಾಲಿಸ್ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುವ ಕಡೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ಪಿಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಟ್ರಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದು ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಗೇರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಡೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೋರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡೋರು ಅದು ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟ್, ರ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡದೆ ಅವರು ಡೋರ್ ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಂಪುಲ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಎಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಅಥವಾ ಲೈನರ್ ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ದಿವಸದ ತನಕ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 48 ತಾಸುಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ರಿಂದ 5 ದಿವಸ ತನಕ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನು ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕವರ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ಲೈನರ್ ಮೇಲೆ ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಲೈನರ್ ಮೇಲೆ ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಲೈನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಡೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಡೋರ್ ಮೇಲೆ ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನು ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವರ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅಂತಂದೇಳಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದು ವೇಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅದು ಯಾವ ಇದು CTF ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಕೂತಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ರಾಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಡ್ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ರಾಲಿ ಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಏನಿದೆ ಜಾರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಟಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಜಾರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್.
ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ಯಾರಲ್ 25 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಂಟಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಅಥವಾ ವಿದೌಟ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗಟರ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಂಡಿಯೊಳಗೆ ಸೊ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜುರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ನಾನಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಆಯಾ ದಿನದಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ, ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಿಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಜುರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರಲಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರಬ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನವರಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಆಸ್ಥೆಟಿಕಲಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಏನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಅವರು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಅದನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀಡಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇನ್ನಿತರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಪ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ನಾನಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಕೊಡದೆ ಸೊ MOU ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಸೀನ್ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು. ಓಕೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಥವಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಿಂಭಾಗನೋ ಅಥವಾ ಮೂಲೆಯಲ್ಲನೋ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೈಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ PPE ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿನೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೊ ಪುವರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ PPE ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಟು ಟೋ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಆಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ OPD ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೊಣಕೈ ತನಕ ಬಳಸಬಹುದಾದಂತ ಈ ಗ್ಲೌಸ್ ಗಳು ಇದು ಥಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ PP ಕಿಟ್ಗಳ ಇದು ಲಾಂಗ್ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಬೂಟ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹಾಕುವಂತ ಬೂಟ್ಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಬ್ಬರ್ ಬೂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಥಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇನ್ನು SOPs. ಸೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಾನಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಯಾಯ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು SOPಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರೂಮ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀಡಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓಕೆ, ನೀಡಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್, ಸಿರಿಂಜ್. ಸೊ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು SOPಗಳನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. SOPಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಇದು MS ರಾಮಯ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂತ SOPs ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್, ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವೇಸ್ಟ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಆಶ್ ಕೂಡ ಅದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿತದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಉಳಿದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಲ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು CTF ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಸೊ ಆಗಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಏನು?
ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಯೋಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನಂತರ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರೀಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ, ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೈನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತರಿಸ್ಬೇಕು, ಮಂತ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಇತರೆ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಬಾರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಬರುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರೀಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ OCMS, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದು ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಇಂಪೋಸ್ ಓಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಏನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದ್ರಾಗಿದೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪೆನ್ಸೀಸ್, ಆಡಿಯೋ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂ.ಪ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೂ ಇನ್ಸಿನರೇಟ್ ಆಶ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಒಬ್ರು, ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸಿನರಿ ಆಶನ್ ಇಂದ ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬಾ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗಿರಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಏನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕರ್ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ವಾಯ್ಸ್? ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್. ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೀಗ ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಕಾರವಾರ, ಹುಬ್ಳಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸರ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕರ್ ಅಂತ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ನಾ ಇವತ್ತು COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. COVID underlined the importance of biomedical waste management during COVID pandemic. Biomedical waste management production generation increased tremendously. India generated about 101 metric tons per day. That is very huge. COVID-19 related biomedical waste peak at 203 tons per day during the second wave. Routinely 609 metric tons of biomedical waste was generated. That is about 500 grams to 2.5 to 4 kg biomedical waste per bed. So ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಜನರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ tremendously. That India has generated around 32,996 metric tons of COVID-19 waste between June and December 2020. These graphs show how as and when the cases increased, BMW waste also increased. So the peak of the biomedical waste generation was in line with the number of cases. As and when the cases increased, the biomedical waste generation also increased. So what is COVID biomedical waste? Whether it is different from biomedical waste? No, both are. It is COVID. It is just one more disease, like any other disease. That is biomedical waste generated during diagnostics. Diagnostic ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ of the COVID-19 suspected or confirmed patient. So ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ COVID-19 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. Even including the isolation ward, quarantine centers, sample collection centers, laboratories, urban local bodies, or common biomedical waste treatment and disposal facilities. So that was in addition to the existing practices under Biomedical Waste Management Rules 2016. Even in the research process also generated COVID-related biomedical waste. So the sources of COVID waste was during the diagnosis. So diagnosis ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋಗೋರು ಕಿಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈವನ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಅದು ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಬೂತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದು ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾಸಚ್ ಅಲ್ಲಿ PPE ಕಿಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಇದು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಟೈನರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ personal protective equipments, PPE kit, and also immunization centers. Immunization ದಲ್ಲಿ mainly auto-disable syringes were there, so sharp waste were very high. So why was the concern? So the COVID-19 is also one more disease, but because of the pandemic, because of the concern or the anxiety that the biomedical waste generated from the COVID was very much, it was scared everyone. Ellaru COVID waste anta takshana tumba ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು. It is also one more infectious disease, and also real problem for the environment and human health if it is not properly managed. Improper disposal can release high levels of unintentional POPs, as Hemgiri sir spoke, dioxin and furans, persistent pollutants of environment. Use almost 1 dozen idave, adralli mainly dioxin and furans idave. So these are also carcinogens. They can be released into the environment. Biomedical waste management requires life cycle approach. Life cycle approach ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಯಾವ ತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ತರ ಈ ವೇರ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ biomedical waste causes adverse impact on the public health and occupational risk. So mainly the public health is also at risk. At the same time, occupational risk was also very high because we were the one who were moving in close with the patient. ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ corona care ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, they have lost their lives. So coming to the main topic, that is crisis or challenges during the COVID-19 biomedical waste management. In the healthcare facilities, the use of PPE increased tremendously. Because of this, huge quantum of waste was generated. As we saw in earlier slides, as and when the cases were more quantity of waste was generated. And also lack of awareness about segregation and impact on the environment also increased the problem. Lack of awareness of segregation ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ these are to some extent these are all new type of waste were generated, like PPE for example. ಮೊದಲು PPE ಅಂತಂದ್ರೆ it was seen only in the mostly in the high risk OTs, ಎಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ವೆರಿ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಷ್ಟೇ PPE ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ OT ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ PPE ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ನಾರ್ಮ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡ್ ಅದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಗೌನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದೆ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೌನ್ ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅದನ್ನ ಯೆಲ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. So this is how even the PPE kit used by the waste handlers. These are our waste handlers who, while picking up the corona biomedical waste, they used they were completely covered. Then at the level of community, so even in community, generation of domestic waste was a concern, because as everyone are aware that during first wave and second, especially in the first wave, when even a single case was diagnosed means or find
ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಈಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ managed according to solid waste management rules, or whether it should be considered as an infectious waste or handled by biomedical waste rule. So, and also to pick up the waste was difficult because almost 5 kilometers area containment zone ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು ಹೋಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗೋದಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಬನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮುಟ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಕರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಈ ತರ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್. And operationalization of waste collection at household level was because of these things. It was a difficult task that time. So ಇದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ community awareness, engagement of the local leaders, everything was tried. And as and when our awareness increased, so this operationalization of the waste collection at household level became, to some extent, it was normalized. And healthcare workers apprehension. So healthcare workers were not ready to work in the first wave. As soon as the lockdown was done, the first and foremost was our healthcare workers. All healthcare workers, especially in the cities, urban hospitals, they were coming from the nearby villages. ಆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇದ್ರು. ಅವರು ಬರ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವು ಇದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಸಹ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಹೋಮ್. ಬೇಡ, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಈಗ ನೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟ ಪಾಪು ಇದೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಮಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. Hello, I request everyone to mute your mic. So segregation was so because of this, the healthcare workers were not ready to work. But increased workload. So as in the first point, as we discussed, many healthcare workers were not ready to come. Even if who were come, for them the workload would be more. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ as we saw, the workload has increased tremendously. ಎಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಡ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಅವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ 5-6 ಸಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವರ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಸ್, ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೇಳೋದಂತೂ ದೂರನ ಉಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವೇರ್ ನೋ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಿ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So it was challenging to motivate the people to work in, especially in the biomedical waste handling. And also segregation was very difficult.
ಯಾಕಂದ್ರೆ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ತೆಗಿಯೋದಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆದ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ದ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಂಜಿಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ನ ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ infectious or it is it should be managed like before, whether it should be given to the corporation or municipality ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಫುಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ already the waste which has to be incinerated had increased tremendously. PPE kit has to be incinerated because we are putting it into yellow color. Adar jote food ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ incineration working was affecting. So it was a very challenging period that time. So later we got the guidelines. So then we separated it for leftover food na separate ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ PPE kit when we started to give to the workers, healthcare workers, many were not well versed with wearing PPE kit. And also training is itself was challenging. Yakandre number of workers were less. Many were working in 2 to 3 shift. So yaವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು. To take the time for them for training also important. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವನ್ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕರೆದು ಒಮ್ಮಿಗ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬಟ್ ಈ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ we did in a very small numbers, even 5, 6, 4 ಆ ತರ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. And also timing, the timing was not 9 to 5 or something like that. Whenever they had time, free time, whether it is evening or night, whenever they could able to find the time, that time we used to train the workers. So both PPE use training or how to dispose, where to dispose, how to remove, donning and doffing of the PPE kit. So we trained according to their schedule, according to their convenience. So we could able to complete the training of the workers. So to do that, as I was mentioning about food waste, so for these things we could able to get timely expert advice or technical advisories from Pollution Control Board and also from the UNIDO team. UNIDO team has been working with many healthcare facilities for managing the biomedical waste. We could able to get the guidelines at appropriate time. So from March 18 to 20, March 18th revised in 25th March, 18th April, 10th June. So like that, whenever there were difficulties or challenging time were there, we could able to get the proper guidelines from these authorities. So this biomedical waste should be managed in a life cycle approach. Life cycle approach means from the birth to the death. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೋವಿಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು till it is disposed ಅಲ್ಲಿ ತನಕನು we have to manage it appropriately.
So COVID biomedical waste generation, their segregation should occur at the point of generation. This is most important step. Without segregation, whatever we talk of managing the waste becomes very difficult. So most important step in biomedical waste management is the single most important step is segregation. So now biomedical waste according to its color coding where we generate ಅಲ್ಲಿನೇ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ. From here, from the point of generation, it should be transported in a closed trolley within the hospital. Intramural means within the hospital. Then it should be stored in a secured storage. Secure storage means where animals or unauthorized people shouldn't have entry there. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟೋದಾಯ್ತು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಅಲೋ ಎನಿ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ಸ್. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಂದಿಗಳು, ಆಕಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆತರ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಬೇಕು. From there, it should be transported to common biomedical waste treatment facility. But ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, from the point of generation directly we would put it, transport to the common biomedical waste treatment facility vehicle. For example, in KIMS Hubli, being a tertiary care hospital, we used to transport the biomedical waste generated with respect to COVID 3 times a day. So ashtondu generate ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. So as soon as it was generated, or there would be one vehicle will be waiting for it. So it will be transported directly to the transportation facility instead of say storing in the secured storage or temporary storage. Then it would be final treatment would occur at the common biomedical waste treatment facility. So this is regarding segregation of COVID-19. So these are all things were there in previous speakers' slides. So only here more important is in yellow color with respect to COVID-19, all the PPEs and most importantly the mask has to be put it into yellow color. In red color, the plastic hood, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹುಡ್ ಇರುವಂತ ಟು ಕವರ್ ದ ಫೇಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಂತವೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ put it into red color. In blue and white, as it's been told, metallic sharps and auto-disable syringes in white, broken and ampoules, glassware, metallic body implants, all should put it into blue color. So highlights of COVID-19 biomedical waste guidelines are that there should be separate labeled color coded bins in isolation wards and ICU. Yes, before this also it was there, separate label. Here the importance is that we have to label it as a COVID-19 on the wherever COVID-19 wards, ICU, isolation wards, wherever it was there, on the plastic covers we should write as a COVID-19. These color coded bins should be foot operated, and it should be double layered color coded non-chlorinated bags to ensure adequate strength and leak proof. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ COVID-19 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we got the guidelines like to use the two plastic bags. ಯಾಕಂದ್ರೆ as we saw, the number of the weight of the biomedical waste was more.
we wanted it to make sure that it doesn't tear. Weight ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಇವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹರಿದೋಗೋ ಸಂಭವ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ to make sure that it doesn't spill on during the transportation within the hospital or from the hospital to the common treatment facility, and also leak proof. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇವು ಫುಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರಕ್ಕೆ it should be the guideline was that it should be double layered. In dedicated closed trolley for the transportation of COVID-19 biomedical waste from the isolation ward to the storage room or directly to the vehicle, collection vehicle. So it should be like this, closed. So the illinu meline cover ಇದೆ, ಮತ್ತು carrying biomedical waste handler is also covering completely. And we have to clean the inner and outer surface of the trolley every day or after each disposal. And store the COVID-19 biomedical waste separately in storage room, or preferred is that biomedical waste from isolation ICU ward be shifted directly to the transportation vehicle of the common biomedical waste treatment facility. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು COVID-19 ಅಂತಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ as soon as it reaches the CTF, ಅಲ್ಲಿ ಈ COVID-19 waste ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ they would have give for the incineration. Unlike previously, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಯ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ COVID-19 ಅಲ್ಲಿ without waiting for the queue, so whatever the COVID-19 waste was there, it was put directly to the incineration, skipping the queue system. Secondly, we wanted to make sure that all the COVID-19 biomedical waste should be managed immediately as soon as possible. So we have to label the bins, bags, trolleys as COVID-19 as previously I mentioned, and we should maintain separate record. We maintain the separate record how much biomedical waste from the COVID wards was generated, and we provided all the required PPEs to our sanitation staff. With the grace of God, that too in our hospital in KIMS, most of our biomedical waste handlers, that is sanitation staffs, they were not suffered by the COVID. We had very minimum absenteeism from the work because of the COVID. Even though they worked very closely with the COVID-19 biomedical waste, in them we had a minimum number of absenteeism for the COVID. And there should be dedicated staff for handling COVID biomedical waste and the solid waste. Segregation should occur at the point of generation. As I previously said, this is the most important step in the biomedical waste management. Segregation should occur at the point of generation itself. Yelle biomedical waste generate agutte, allene adna classify ಮಾಡಿ allene segregate ಆಗಬೇಕು. And training to all the staff involved in the COVID-19 biomedical waste handling. Do not mix the general waste and the COVID-19 biomedical waste. So atara madodrinda, as we in introduction, as sir told, if 100 kg waste is generated, adralli 85 to 90 kg is general waste. Only less rest is only the COVID-19 or biomedical waste. It is very less. But when we mix, it will be total 100% will become the biomedical waste. And do not disinfect the yellow bag with the sodium hypochlorite solution, because
anyhow we are going to incinerate. As soon as it reaches the CTF, it shouldn't be disinfected. Do not hand over COVID-19 biomedical waste without proper label to common biomedical waste treatment facility. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ COVID-19 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ it has to be wait in the queue. And do not transport COVID-19 biomedical waste in the open trolleys. And use of PPE, as we saw, PPE were the major chunk of the biomedical waste. Maybe because of apprehension, that is, ನನಗೆಲ್ಲಿ COVID ಬರುತ್ತನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ everyone was wearing everywhere the PPE kit or complete covering of the face or complete body like that, which is not necessary. So we have to use PPEs appropriately. Like in low risk area, like help desk, there only triple layer medical mask and gloves is enough. In moderate risk area, like laundry, CSSD, only N95 and mask, gloves are enough. Only in a high risk area, like lab, critical care area, or ICUs, isolation wards, their full complement of PPEs should be used. Goggles, face shield, mask, gloves, coveralls or gowns, head cover, shoe cover, all these things should be used only in the high risk area. So by this, if we follow this, what we do is we reduce the generation of the waste itself. So the COVID has underlined the importance of biomedical waste management. So because of COVID, many people realized the importance of the how we should handle the biomedical waste. What is the importance of properly following the biomedical waste rules? But however, it needs to be strengthened. ಈಗ ಕಬ್ನ ಕಾದಾಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಈ COVID, because of COVID, everyone is aware about the biomedical waste. So this is the time to focus our training on biomedical waste handling. Attitude has changed to some extent because of this COVID, but still it has to be training is necessary. Retraining is more important. Definition and clear definition of COVID waste. Core principles of 3 R's, that is reduce, recycle and reuse, in their appropriate meaning. We have to follow them. Need for augmenting the capacity of common biomedical waste treatment facilities, because common treatment facilities, they were managing the waste since many years with whatever the capacity they were. But during the COVID, we could see that many common treatment facilities were not able to cope up with the generation of the biomedical waste. Whatever the incinerators were there, they were 24 hours they working. Even then, they were not able to handle all the waste. So there is a need for augmenting the capacity of common biomedical waste treatment facilities. So learning from the COVID pandemic, where we have to follow the CPCB guidelines, national regulations, and treat coronavirus waste as any other infectious waste. We shouldn't be fearful. We should be more cautious. We shouldn't fear because it is corona. We have to be cautious because it is an infectious waste. Segregation the waste at the source. Segregation at the point of generation is the most important step. I repeat it. Dispose an infectious waste in foot-operated bin with a suitable color-coded liner. Proper handling of the collection, transport, and storage. Use appropriate PPE. Do not indiscriminately use
complete PPEs everywhere. It is taxing on the environment. It tax on the resources, which is not necessary. And follow hand hygiene. So biomedical waste management is an occupational safety issue. As I told, many of our colleagues, nursing officers, our sanitary staff have lost their lives because of corona, and it is a patient safety issue. And there were patients admitted for something else, but after coming to a hospital, they might have infected with COVID, like that also is there. And also environmental safety issue. And more than that, it is an attitudinal issue. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ even though I am a doctor, if I generate, I should segregate it. ಆ ತರ attitude change ಆದರೆ it can be managed very easily. So I acknowledge the EMPRI team and UNIDO and Central Pollution Control Board, Government of India, Management, Gokula Education Foundation, Principal and Dean, MS Ramaiah Medical College, my alma mater, and faculty and PGs, Department of Community Medicine, MS Ramaiah Medical College, Healthcare Waste Management Cell, which is an WHO nodal center in MS Ramaiah Medical College. And I also thank Dr. Akshay KM, additional professor in Innopaya Medical College, and Dr. Lalita, and my teachers in MS Ramaiah, like Dr. Prithvish, Dr. Gopinath, Dr. Shivram, Dr. Hemant, Dr. Arjun, Dr. Suman, for all their inputs in preparing this PowerPoint. These are the this is the link for the videos, which you can anytime you can access and you can see the videos. These are my references. So if there are any queries regarding this or anything, so you are welcome. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. So you can also put your questions in chat box. If not now, we will definitely reach out to you, and we will try to solve your queries. If not, thank you everyone. ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. Yeah, thank you. ನಿಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you everyone. ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ COVID-19 ಆಪ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಮನೋಜ್ ಸರ್. ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Okay, so good afternoon all. This meeting is regarding the onboarding application for COVID-19. This meeting, what I would like to emphasize is using the application by using the COVID-19 biomedical waste. So we have onboarded the application long back in April 2020. So the reason behind the development of application is to make everyone in the city as well as country as well as state to start using the application and onboard the information. This application comes with the 3 steps: registrations, verification, and the approval. So registration, tracking, and the verification. So registration is only happens for the hospitals who are already involved. So they have to download this application and register using their credentials, like say name, hospital name, responsible persons, loan, so and all those things. So this is done. The next thing involved is the
tracking. So this involves three ways. One is the generation perspective, another is the waste handler perspective, and third is the CPWD perspective. Since hospital will enter, these people will track the waste and submit. Next is like verification, which state board has to verify, followed by the CPWD. Next screen. So this is an generator screen where you can see the waste handling. So once you use the application, you will get the username password after a successful registration. Using those credentials, you will enter this application. Once this is done, just click on the accept COVID waste. Just you click on it, then you start entering the data with reference to the data that is coming. Then that will data go to the corresponding CPWDF automatically. Next screen. So this is the transporter screen. Login screen will look similar. Only the change over here is like the transporter login into the system. You will see all the list of hospitals that has been there. On successful selecting of the hospital, whatever the hospital that has been entered the list, it will automatically reflect in the data. Once he accepts, then the data will be sent to the CPWDF screen. Next screen on. So this is how the individual hospital count is going, on which trip how much has been done, on which trip it was there. All those things can be observed over here. Next screen. So this is an CPWDF screen. Login will look similar to all the three users. Only the change here is like since transporters go to hospital list, he will get the only transporter list in the drop down. So he will select the particular vehicle because it was mandated that each CPWDF should put a dedicated vehicles which can collect the COVID-19 biometric. So once this is done, then the data will be accepted and it will be carried forward to the next line. Okay. So he'll select the vehicle and he'll get the data which is already that vehicle has been collected. Next screen. This is how you can see data which has been transferred to the server using app. You can see on which vehicle how much of count has been happened, on which vehicle how much has been taken. So all those things you can see. Next one. So this is a web application. So this is very crucial for all the CPWDF from the State Pollution Control Board has to monitor. Every day we are getting the data. At the end of the day, one has to validate whether the data entered by these people are good. The data entered by hospital is correct. To all those three concerns, we have designed the web application in such a way where it can monitor the waste which is being generated by the other officials. Second screen. On successful login, you can able to see the data like this. Only the key changes, the data will be vary with reference to the login. So if you log in as a State Pollution Control Board, you can see the only State Pollution Control Board. If you log in as a CPWDF, you can see the only CPWDF data. So all these are in sync and everything is propagated and it could be good numbers which is followed by the particular user who is login. Second screen only. This is a summary screen, you can see it. So we have designed some sort of real-time reports. We have designed certain real-time reports which will be common, and this real-time reports has been designed for 4 variants: hospitals, transporters, waste trucks, captive treatments, and ULPs. So what you, as a State Pollution Control Board, you can monitor how much of it is being coming from the different variants, so that you can cross-check whether the app data is coming. Next, green color slide. So this is a very important application. The whole idea of this application has to turn all the sun into green. How we are going to turn the green color is simple. Data is coming from the mobile. Without your interventions, the data will be coming to the server. Only thing you have to select particular date row and click on approve. The moment you approve it, then the data will be reflected into green input. And why it is important? Yes, it is important because CPCB is validating all these green color sets, which means you are using the platform. The number of green, how many times you have approved is the criteria for evaluating of non-compliance or something.
So hence everyone who is there in the part of the system, so start using the application so that you turn the more number of greens. Minimum 22 greens has to be there per month. So this has to be ensured by both the CPWF and the State Pollution Control Board. As of now, Karnataka state is very having less in both the perspectives, both the CPWF and the SPCB. So I request all the regional directors and the State Pollution Control Board and the CPWF, so use this mobile application. If not, at least submit the waste using the web application so that in future we will not be get complications. Why I'm saying this is like after some days, maybe 2-3 months after, CPCB is planning to go enhance the system using the non-COVID waste management. So to bring those things, if you start using the application now, then your life will be easy. So this would be a good practice before going to the waste. Okay. The last slide go app is so this is the COVID biomedical app name. So it has both different names for the Android and as well as the iOS. So there is a link is already there. You just select the link and you can get the guidelines how to handle the waste and all those things. So you can check it out in the CPCB website, or else take my number and just give me a call over there so that we will come back to you if you have any doubts about those things. Okay. So Raghu, na number share ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ I will reach out. Okay sir, share ಮಾಡಿ. Okay sir, thank you sir. ಆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು.